Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna. We would like to begin by explaining how since the last 2 years a group of our devotees here in India have been traveling from village to village inspired by our founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhakti Swami Sri. మేము ముందుగా చెప్తున్న కార్యం గత 2 సంవత్సరాలుగా ఒక భక్త బృందం ప్రతిరోజు గ్రామ గ్రామానికి చేస్తూ ప్రచార కార్యక్రమం జరుపుతూ వస్తున్నారు. అదంతా కూడా స్ఫూర్తి మా ఇస్కాన్ సంస్థాపకాచార్యులు శ్రీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. So, Srila Prabhupada, who is originally from Calcutta, introduced this Harinam Sankirtan for the first time in the history outside of India in 1965. ప్రభుపాదుల వారు మొట్టమొదటిగా ఈ హరినామ సంకీర్తనాన్ని మన భారతదేశం అవతల అమెరికా దేశంలో 1965లో వారు ప్రారంభించారు. This is the special feature and responsibility of such saintly persons like Srila Prabhupada, who is one of the foremost acharyas on the science of Vedic knowledge, to make this knowledge available as widely as possible all over the world. ఇది మా గొప్ప సాధు పురుషులు ప్రభుపాదుల లాంటి వారి కృప ఈ మానవాళందరికీ కూడా ఈ హరినామాన్ని అందించే ప్రయత్నం. The world today especially is facing so many calamities due to lack of this Vedic knowledge. ఈ వైదిక జ్ఞానం లేక మన ప్రపంచంలో అంతా కూడా గొప్ప గొప్ప వికృతుల్ని మనం ఎదుర్కొంటాం. Vedic knowledge is not sectarian knowledge. వైదిక జ్ఞానం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేస్తుంది. Vedic knowledge is described in the Shastra as being eternal, transcendental knowledge for all of mankind. ఈ వైదిక జ్ఞానం శాశ్వతం మరియు ఎంతో దివ్యమైంది ఈ వరం మానవాళికి. We obtain this human form of life after a very, very long evolutionary process. ఈ మానవ జన్మ మన ఎందరిలో జన్మ తర్వాత మన ప్రగతి సాధిస్తూ పొందే గొప్ప వరం. It is not the first time that we are taking a body. ఇది మొదటిసారిగా మన శరీరం తీసుకున్నది. It is described in the Shastra that before taking on human body, we must go through 8,400,000 species.
మనం మానవ జన్మ పొందే ముందు 84 లక్షల జీవరాశులు దాటి 84 జన్మలు పొంది ఈ మానవ జన్మ పొందుతున్నాం. Actually, 8 million species are lower than human species. ఈ 84 లక్షల జీవరాశులన్నీ కూడా మానవ జన్మకి చాలా న్యూన్యమైనవి, వాటికి తక్కువ. And the main focus, the main activity in all of these lower species is to engage in activities on the bodily platform. ఈ మానవ జన్మ కాకుండా అది చాలా విశేషమైంది. దానికి తక్కువలోని కూడా జీవరాశులన్నీ కూడా కేవలం భౌతిక కార్యాలని నిమగ్నమయ్యే పరిస్థితి. If we analyze in the animal kingdom, what are the activities of these lower species? They can be easily observed and summarized as 4: eating, sleeping, mating, and defending. జంతువులు శాశ్వతంగా చేసే కార్యాలు ఎప్పుడు అంటే వాళ్ళు జన్మించిన కాలం చేసే కార్యాలు 4 మాత్రం. ఒకటి తినటం, పడుకోవటం, మైథునం చేయటం, వారి వారు సంరక్షించుకోవడం. ఇది అన్ని జంతు జాతులు అన్ని కూడా చేసే సామాన్య కార్యం. But this human form of life is meant to be different. కానీ మానవ జన్మ వీటికి విరుద్ధంగా విశేష కార్యార్థమే ఉంది. Because it is only in this human form of life that we can rise above these bodily material activities. కేవలం ఈ మానవ జన్మలో మాత్రమే ఈ శారీరక సంబంధించిన కార్యాలకు అతీతంగా చేసే గొప్ప అవకాశం. Therefore, in the Shastra, in the Vedanta Sutra, the first aphorism is Atato Brahma Jigyasa. అందుకే వేదాంత సూత్రంలో మొట్టమొదటి సూత్రం ఏంటంటే ఓం అతాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని చెప్పబడింది. This was the first Sanskrit mantra that I heard when I visited a Hare Krishna temple. ఈ మంత్రం ఇదే మొట్టమొదటి మంత్రం నేను విన్నాను మొదటిసారి నేను ఇస్కాన్ హరే కృష్ణ టెంపుల్ వెళ్ళాను. Yes. Atato Brahma Jigyasa. Now that we have finally, after so much of repetition of birth and death in different species, lower species, finally we get an opportunity to take a human body. Purpose, yes. Purpose being to inquire about what is this world about. ఈ మానవ జన్మ అనేది ఎన్నెన్నో జన్మ మృత్యువులు మనం ఎదుర్కొన్నాక దొరికే గొప్ప అవకాశం. ఈ అవకాశాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి? మనం జిజ్ఞాస పెంచుకోవాలి, జిజ్ఞాసను పెంచుకోవాలి, బ్రహ్మను తెలుసుకోవాలి. Animals cannot inquire. జంతువులు ఇలాంటి జిజ్ఞాస వాళ్ళు పెంచుకోలేరు. They cannot inquire about the absolute truth. వారు పరమ సత్యాన్ని భగవంతుని తెలుసుకునే జిజ్ఞాస చేయలేరు. Therefore, this human form of life is meant to be properly utilized. అందుకని ఈ మానవ జన్మ సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం. It is only in this human form of life that by cultivation of this Vedic knowledge we can put an end to this repetition of birth and death in the material world. ఈ మానవ జన్మలో మాత్రమే ఈ వైదిక జ్ఞానాన్ని వారు సంపాదించుకొని తద్వారా మనకున్న ఈ సమస్యలన్నిటికీ కూడా శాశ్వత పరిష్కారం మనం ముక్తి పొందే అవకాశం. Durlabham Manusham Janma. It is explained in the Shastra that it is actually very rare to get a human form of life, and therefore we should properly utilize this life. ఈ మానవ జన్మ చాలా దుర్లభమైంది,
చాలా అరుదుగా మనకు దొరుకుతుంది ఈ అవకాశం. అందుకే దాన్ని చాలా అమూల్యంగా భావిస్తూ దాన్ని వాడుకోవాలి. If we simply perform the same activities that is being performed in lower species, it means that our consciousness is in a low position, low consciousness. మనం కనుక మానవ జన్మ పొంది ఉన్నతమైన కార్యాలు చేయలేకపోతే మనం మళ్ళీ జంతువులుగా చైతన్యంలో ఉన్నట్టయితే మన చైతన్యం అంతా కూడా దిగజారి చైతన్యం. పెంచుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ దిగజారిపోతుంది మన చైతన్యం. We have already experienced so many activities on the bodily platform, so many activities of sense gratification in all the other lower forms of life. మనం పూర్వం మన ఎన్నెన్నో జన్మలో ఈ ఇంద్రతృప్తి సంబంధించి ఎన్నెన్నో అనుభవించాం. ఏం కొత్తగా కాదు, ఇవన్నీ అనుభవించాం. This human form of life is meant actually for tapasya. అందుకే ఈ మానవ జన్మ మనం ముఖ్యంగా తపస్య చేయడానికి ఉపయోగించుకోవాలి. Tapasya brahmacharena samena cha damena cha. Vedic culture trains individuals from a very early life to control the mind, to control the senses. వైదిక సంస్కృతి ఏం చేస్తుంటే చిన్న వయసు నుంచే మన మనసుని ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవడానికి వాడుకోవాలి. For the purpose of developing higher consciousness. ఇదంతా దేనికోసం? ఉన్నతమైన చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకోవడం కోసం. What is that higher consciousness? ఆ ఉన్నతమైన చైతన్యం ఏంటి? Higher consciousness is understanding that we are not this body but an eternal spirit soul meant to be engaged in the devotional service of the Lord. సో ఉన్నతమైన చైతన్యం ఏంటి? మన ఈ శరీరం కాదు, మన ఆత్మ. మన ఈ శరీరాన్ని మనం ఆత్మని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవాలి. Since time immemorial, great personalities like our Srila Prabhupada, great sadhus, saintly persons, have traveled extensively to actually provide an opportunity to people in general to take up this knowledge. ప్రభుపాద లాంటి వారు ఎంతెంతో తిరుగుతూ పర్యటిస్తూ ఈ జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. This knowledge is referred to in the Bhagavad Gita as the most confidential knowledge, the purest knowledge. భగవద్గీత అన్నారు ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో చాలా రహస్యమైన జ్ఞానం. By cultivation of this knowledge, understanding more and more that we are a spirit soul meant to be engaged in the service of Krishna, we can begin to experience transcendental happiness. ఈ జ్ఞానాన్ని కనుక మనం అర్థం చేసుకొని ఆచరిస్తే మనకి దివ్య ఆనందానుభూతి పొందే అవకాశం. Because ultimately all of us are seeking happiness. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మనందరం కూడా ఆనందం కోసం అంతా ప్రయత్నం చేస్తాం. What most of us do not understand is that happiness, the kind of happiness we are seeking for, is not available in the material world. మనం ఏదైతే ఆనందం కోసం పరితపిస్తున్నామో మనం అర్థం చేసుకోవాలి, అది భౌతిక జగత్తులో లభించదు. We are seeking not only temporary happiness, we are seeking permanent happiness and very deep and profound happiness. మనం ఈ తాత్కాలిక ఆనందం కాదు మనం ఆశిస్తుంది. వాస్తవంగా మనము శాశ్వతమైన ఆనందం మరియు ఎల్లకాలం ఉండే ఆనందం, చాలా లోతైన ఆనందాన్ని పొందాలని మనం ఆశిస్తున్నాం. And this is only possible when we raise our consciousness from the material platform
to the spiritual or transcendental platform. ఇది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? మన భౌతిక చైతన్యాన్ని మనం ఎదిగేలా చేసి దివ్య చైతన్యాన్ని మనం పొందే వరకు ఇది సాధ్యపడుతుంది. That is called the platform of Brahmabhuta. Brahmabhuta prasanatma na sochati na kanchati samasarveshu bhuteshu mad bhaktin labate param. సో ఆ ఉన్నత చైతన్య స్థితిని ఏమన్నారు? బ్రహ్మభూత స్థితి అని భగవద్గీతలో వర్ణించారు. So this knowledge of Bhagavad Gita, which is the essence of the Vedic knowledge, is meant to be distributed very widely all over the world. ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో భగవద్గీత, అది మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాన్ని ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. Lord Krishna explains in the beginning of the Bhagavad Gita the difference between the Deha and the Dehi. భగవద్గీత ప్రథమ పాఠంగా బోధించింది ఏంటంటే దేహ వేరు, దేహి వేరు. Deha means this material body. దేహం అంటే మనం ధరించిన ఈ దేహం, భౌతిక శరీరం. And Dehi means a living entity within the body. దేహి అనగా మన శరీరం లోపల ఉన్న ఎవరైతే ఈ దేహాన్ని ధరించారో వారిని దేహి అంటారు. It is also referred to as kshetra. This body is the kshetra, field of activity. భగవద్గీతలో వర్ణించారు, ఈ శరీరాన్ని క్షేత్రంగా వర్ణించారు. ఈ క్షేత్రంతో మనం ఎన్నో పనులు చేస్తుంటాం. But the owner of this body, the living entity within the body, the knower of this body is kshetrajna. కానీ ఈ క్షేత్రాన్ని ఎవరైతే యజమాని ఉన్నాడో, ఈ క్షేత్రానికి యజమాని ఉన్నాడో దాన్ని ఆయన్ని క్షేత్రజ్ఞ అంటారు. Dehinosmin yata dehe komaram jovaram jara tatha dehantara praptir dhirastatra namriyati. That we are going from body to body, from young body, baby body, to youth body, to older body. But when we know that we are not this body but spirit soul, we do not become disturbed. We remain dhira. మన ఈ శరీరం కూడా ఎప్పుడు మారుతూ ఉంది. ఈ శరీరం మారుతూ ఉంది. ఇది చిన్న పిల్లవాళ్ళ ఉండి తర్వాత యవ్వనుడై తర్వాత వృద్ధాప్యమై మారుతూ ఉంది అన్నమాట ఈ శరీరం. మనం చిన్నప్పుడు వేరుగా ఉంది, ఇప్పుడు వేరుగా ఉంది. అయితే ఈ మార్పు చెందినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడైతే నేను ఆత్మని అని గట్టిగా మనం సాక్షాత్కరించుకుంటామో ఈ మార్పులు వచ్చే ఎలాంటి పరిస్థితులు కూడా మనని చెల్లింపజేయవు. మనం ధీరుడుగా ఉండిపోతాం. Everyone who comes in this material world or takes birth in any form of life is forced by the laws of nature to experience the threefold miseries of life. ఎవరైతే ఈ శరీరాన్ని స్వీకరించారో ఈ జగత్తులో ఎవరైనా సరే వాళ్ళందరూ కూడా మూడు రకాల సమస్యలు, కష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సింది. It is inevitable. No one can escape. ఎవరు కూడా దాన్ని తప్పించుకోలేరు. ప్రతి ఒక్కరు అనుభవించాల్సిందే. Yes. And anyone who comes in this material world is also completely conditioned by the three modes of material nature. పైగా ఎవరైతే ఈ భౌతిక జగత్తులో వస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా బద్ధులై ఉన్నారు మూడు గుణ ప్రభావం వల్ల. So knowledge given to us in the Vedic literatures is to help us become liberated from these three modes of material nature and also freed from the threefold miseries of life. అందుకే మానవ దేహంలో మనం సాధించాల్సింది ఈ మూడు గుణాలకు అతీతంగా అవడం మరియు మూడు రకాల క్లేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అధిగమించడం. Actually, knowledge, this simple knowledge that we are eternal spirit soul, when we cultivate this knowledge, even within this lifetime, before leaving our body, we can learn to become completely
transcendental and satisfied. మనం కనుక నేను ఆత్మ అనే జ్ఞానాన్ని మనం దాన్ని పెంచుకున్నాం, దాన్ని అధ్యయనం చేసుకున్నాం, అభ్యాసం చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఈ జన్మలోనే దివ్యత్వాన్ని పొందుతాం. This is nicely described in the Vedic literatures. When one practices spiritual life, he gradually purifies his consciousness and becomes situated in the mode of goodness. ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఆచరిస్తారో వారి చైతన్యం పవిత్రీకరణ జరిగి వారు దివ్య ఆనందాన్ని పొందుతారు. And the whole process actually begins by accepting to hear transcendental sound vibration. ఇదంతా ప్రయాస, ఇదంతా తప్ప ఎట్లా ప్రారంభమవుతుంది? మనం ఎప్పుడైతే శ్రద్ధగా వినటం అనేది ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తామో అప్పుడు ఈ చైతన్య ప్రక్షాళన అనేది ప్రారంభమవుతుంది. Srinvatam swakatha Krishna punya sravana kirtana Ridyantastoya Badrani Vidunoti Suritsatam. This is the beginning of actually cleansing all of the unwanted things within the heart. ఈ శ్రద్ధగా శాస్త్రాన్ని వినటం అనేది ప్రారంభ దశ. మన హృదయంలో ఉన్న ఎన్నో మాలిన్యాలన్నీ ప్రక్షాళన జరిపే ఒక ప్రాథమిక కార్యం. The more we engage in this process of Sravanam, Kirtanam, naturally what will follow is Vishnu Smaranam. ఎప్పుడైతే మనం శ్రవణం చేస్తామో, తర్వాత కీర్తన చేస్తామో, దాని వెంటనే మనం విష్ణు స్మరణ అనేది సాధ్యపడుతుంది. So great personalities like our founder Acharya, whose divine grace Srila Prabhupada, following in the footsteps of so many great acharyas before him, are traveling very extensively to give an opportunity to people to take up this knowledge. మా ఆచార్యులు వారు ఎన్నో విధంగా ప్రచారం చేశారు, ఎన్నో ప్రకటించారు. ఎందుకు? ఈ జ్ఞానాన్ని అందరికీ లభ్యమయ్యేలా చేయడం కోసం. And especially we are now at the beginning of Kali Yuga. విశేషంగా మనమంతా కూడా కలియుగ ప్రారంభ దశలో ఉన్నాం. The special characteristic of Kali Yuga is that it is very, very difficult for people to practice spiritual life. ఈ కలియుగంలో విశేష లక్షణం ఏంటంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఆచరించడం అనేది చాలా కష్టతరంగా ఉంటుంది. We have so many disqualifications. ఈ కలియుగంలో మనకి ఎన్నో అనర్హతలు ఉన్నాయి, అర్హతలు తక్కువ. Compared to previous yugas, our lifespan is very short. ఉదాహరణకి వేరే యుగాలతో పోల్చుకుంటే మన జీవిత ఆయు పరిమాణం చాలా తక్కువ. Our ability to remember is also very small. మనం గుర్తు పెట్టుకునే శక్తి కూడా చాలా తక్కువ. And our level of intelligence is very much reduced in Kali Yuga. మన బుద్ధి నాణ్యత కూడా ఎంతో దిగజారిపోయింది. Therefore, other processes that were recommended previously are not so effective in Kali Yuga. అందుకే వేరే యుగాల్లో ఆచరించే ఆ యుగ ధర్మాలు మనకి ఈ యుగంలో అంతగా అవి మనకి సమర్థవంతంగా మనకు ఉపయోగించి. But our Shastra recommends that there is one simple process that can be taken up by everyone and that can give us the highest result. కానీ శాస్త్రం మనకు తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే ఒకనొక పద్ధతి మనకానికి స్వీకరిస్తే చెప్పబోతున్నాం, అది కనుక స్వీకరించినట్టయితే అది మన ఎంతో ఉన్నత స్థితికి ఎదిగేలా చేస్తుంది. That simple process has been introduced by a very special personality 500 years ago, Sri Chaitanya Mahaprabhu. ఈ గొప్ప ఆ పద్ధతిని 500 సంవత్సరాల క్రితం ఒక గొప్ప వ్యక్తి భగవంతుడి అవతారం ఆయన మనకు అందజేశారు. This simple process is to take up the chanting of the holy name. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఈ చిన్న మనకి చాలా సరళమైన పద్ధతులు ఇచ్చారు. ఏంటది? హరినామాన్ని చేయటం.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This transcendental sound vibration of the holy name, whoever takes it up immediately connects one with the spiritual world. ఎవరైతే ఈ హరినామాన్ని చేస్తారో మనకు తెలుసో తెలియకో మనకేమవుతుంది, ఈ హరినామం అన్ని ఆధ్యాత్మిక జగత్తుతో మనకు అనుసంధానం కలుస్తుంది, అంటే దానికి మన కనెక్షన్లు ఇస్తున్నాం. This transcendental sound vibration of the holy name actually Vedic culture teaches us something very important. వైదిక సంస్కృతి మనందరికీ ఒక గొప్ప విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. As we mentioned earlier, this human form of life is only the period or the time where one can actually minimize one's sense gratification. ఈ మానవ జన్మ మాత్రమే ఏకైక మార్గం మనకున్న అవసరాన్ని ఎంత తక్కువగా ఉంచుకోవాలో అంత తక్కువగా పెట్టుకునే ఏర్పాటు. Animals and other species, they cannot stop their activities of eating, sleeping, mating and defending. ఈ జంతువులు జాతులన్నీ కూడా వాళ్ళు నిత్యమైన ఆహారం తినటం, పడుకోవటం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆపుకోలేరు, వాటిని దాన్ని అధిగమించలేరు. They don't have the ability to increase or develop higher consciousness. వారికి ఉన్నతమైన చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకునే అవకాశం లేదు. But actually, we need to understand that there are 4 basic problems of life. మనం అర్థం చేసుకోవాలి, మనకి ముఖ్యమైన 4 సమస్యలు ఉన్నాయి. Something that lower species cannot understand. The more we engage in activities of sense gratification, the more problems increase. Therefore, Vedic culture teaches us to minimize activities of sense gratification and to focus on the 4 main problems of life. And మన కృష్ణంతా కూడా మనం ఈ 4 ముఖ్యమైన సమస్యలు ఎట్లా అధిగమించాలో దాంట్లో దృష్టి పెట్టాలి. What are those 4 main problems of life? మన జీవితంలో ఎదుర్కొనే ఆ ముఖ్యమైన 4 సమస్యలు ఏంటి? They are summarized in the Shastra as Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. అదేంటంటే జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి. Those are the real problems of life. Everything else is actually not a real problem. We falsely think it is a problem. And these 4 problems of Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi can only be resolved by cultivation of this knowledge. So it means when we cultivate this knowledge, we can put an end to our suffering in the material world. By understanding about the absolute truth, by understanding about Krishna, we can qualify to stop taking birth in the material world. Krishna explains in the Bhagavad Gita, Janma karma same divyam evam joveti tattvataha tyaktva deham punar janma naitimam eti sorjuna. Those who understand the nature, the transcendental nature
of my appearance and my activities in the material world upon leaving this body will not be forced again to take birth in the material world. కృష్ణుడు ఏమంటారంటే ఎవరైతే నా జన్మ లీలలు కృష్ణుడు అంటున్నారు దాన్ని తత్వపరంగా అర్థం చేసుకుంటారో ఈ దేహాన్ని వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో దేహాన్ని పొందకుండా ముక్తిని పొందుతారు అని చెప్పడం జరిగింది. Our problem in this material world is this body. మన అన్ని సమస్యలకి మూలం ఏంటి? ఈ శరీరం. Because we have taken birth, automatically we must suffer old age, disease and death. మనం ఈ శరీరం తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వృద్ధాప్యము, రోగాలు మరియు మృత్యుని ఖచ్చితంగా ఎదుర్కోవాలి. And before dying, if we don't know this science of Atma Gyan, this science of transcendental knowledge, we will be again forced to take birth in the material world. మనం కనుక మృత్యు చెందక ముందే మరణించక ముందే కనుక ఈ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని అధ్యయనం చేయనట్టయితే మళ్ళీ ఇంకొక దేహాన్ని పొందాల్సి ఉంటుంది. So what Shastra is giving us, what sadhus are giving us, what our acharyas are giving us is an opportunity, we could say a golden opportunity, a rare opportunity to actually solve all of our problems in this world. అందుకే మనకి శాస్త్రం ఇస్తుంది, సాధువులు ఇస్తున్నారు, ఆచార్యులు ఇస్తున్న ఈ పద్ధతులు అన్ని కూడా మనకు ఒక సువర్ణ అవకాశం. దేనికి? మన సమస్యలు అన్నిటి కూడా అంతమొందించడానికి ఒక గొప్ప అవకాశం. So there is a process, there is a very scientific process which is given in the Shastra and which is centered and based on this chanting of the holy name. సో అందుకే శాస్త్రం మనకి ఇస్తున్న ప్రతి గొప్ప అవకాశం అదంతా కూడా దేని మీద ఆధారపడి ఈ నామాన్ని చేయటం. So we are very once again very happy and very pleased to get this opportunity to be with you on this special day of Sivaratri. మాకు గొప్ప అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఈ శివరాత్రి రోజు ఇలాంటి ప్రసంగం చేసే అవకాశం దొరికింది. The subject matter of Dharma is a very vast and deep subject matter. ఈ ధర్మం అనే విషయాంశం చాలా విస్తీర్ణమైంది, చాలా లోతైంది. The more we purify our consciousness by taking up to this chanting in the holy name, the more we can easily understand. ఎంతైతే మనం ఈ హరినామం తీసుకుని మన హృదయ చైతన్యాన్ని ప్రక్షాళిస్తామో, ప్రక్షాళన జరుగుతుందో అప్పుడు ఈ ధర్మం అనే విషయాంశం మనకు విశదీకరవుతుంది. So this is the gift that we want to offer all of you. We have here this evening a certificate that is called the Samskar Patra, the sacred order of Lord Chaitanya Mahaprabhu. We are offering, just like Lord Chaitanya requested very humbly people to take up to the holy name, following in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu and all the acharyas. We also invite you, anyone who can give 10 minutes a day for chanting the holy name on a japamala can receive this certificate this evening as well as a japamala, and in this way make progress towards resolving all of our problems in this material world. ఇది గొప్ప అవకాశం. మేము ముందుకు చెప్పుకున్న బహుమతి ఏమిటి అనేది ఇది మీ అందరికీ దొరికే ఒక సర్టిఫికేట్. ఏంటంటే మీరందరూ కూడా 10 నిమిషాలు కేటాయించాలి దేనికి? ఈ హరినామం చేయడానికి, హరే కృష్ణ మంత్రం చేయడానికి. మీకు తెలియజేస్తున్న అట్లా చేయాలో అది మీకు జపమాల కూడా ఇవ్వబడుతుంది. జపమాల మీద ఎలా చేయాలో చెప్తాం, మరియు జపమాల కూడా మీకు ఇస్తాం సర్టిఫికేట్ తో పాటు. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే రోజుకి నేను 10 నిమిషాలు కనీసం నేను ఈ మాల మీద హరినామం చేస్తానని ఒక సంకల్పం తీసుకోవాలి. Anyone who actually takes up to this process immediately will be benefited individually and also wherever one is living. The family members and the whole village itself will also benefit. దీనివల్ల ఏంటంటే మనం వ్యక్తిగతంగా లాభం పొందడమే కాకుండా ఈ హరినామం చేస్తే మన కుటుంబానికి కూడా మంచి జరుగుతుంది. మన కుటుంబానికి మంచి కాదు, మొత్తం గ్రామానికి మంచి జరుగుతుంది,
ఇంకా అధికంగా ఎవరైతే ఈ నామం చేస్తారో వ్యక్తిగతంగా. So the business of sadhus and the business of the Lord is actually to help people to become eternally happy. అందుకే సాధువులు భగవంతుడి యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటి? అందరూ కూడా ఆనందంగా ఉండేలాగా. ఇది శాశ్వత ఆనందం, తాత్కాలిక ఆనందం కాదు. శాశ్వతంగా ఆనందంగా ఉండడానికి మనకి ఇచ్చే మార్గాలే సాధువులు ఇచ్చేది. We can only begin to be happy by realizing, understanding our original transcendental nature. మనం ఆనందం ఉంటే దానికి మన సహజమైన, మన దివ్యమైన, మన ఆత్మస్థితిని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే అది సాధ్యపడుతుంది. So there are no hard and fast rules for chanting the holy name. మీరందరూ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, అయ్యో ఈ నామం చేస్తే ఏమన్నా గట్టిగా నియమాలు పాటించాలా, అది వదిలేయాలా, ఇది వదిలేయాలా అని సంకోచం పెట్టుకోవచ్చు. ఏమి వదిలేవట్లేదు, ఏం తీసుకోవట్లేదు, మీరు నామం తీసుకోవచ్చు. It is open for both men and women, young and old. ఇది అందరికీ, మగవాళ్ళు, పురుషులు, స్త్రీలకి, ముసలి వాళ్ళు, పిల్లలకి, అందరికీ ఈ అవకాశం. But our humble request is that you simply take a vow. Make this vow that I will give every day 10 minutes of my time for chanting the holy name. అయితే మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే ఒక చిన్న ప్రతిజ్ఞ. ఏంటి? కనీసం నేను 10 నిమిషాలైనా ఈ నామం చేయడానికి కేటాయిస్తాను. We will have devotees on both sides. We'll have one Mataji, especially for the Matajis. Those who would like to take this vow and receive this mala, they can approach these devotees by giving their name. We will sign it and then give it to you. So మీకు మీ వివరాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ పత్రంలో. అది తీసుకోవడానికి ఇటు మగవాళ్ళకని ఇద్దరు ఉంటారు, వాలంటీర్స్, అటువైపు మాతాజీలు కూడా ఉంటారు. మీరు మీ పేరు నమోదు చేసి తర్వాత తీసుకొని ఇక్కడ రండి. మీకు సర్టిఫికేట్ మహారాష్ట్రీయులుగా మీరందరూ కూడా. We are giving this free of charge. If somebody wants to give some donation, they can also do that. ఇది స్వచ్ఛందంగా దీనికి ఏమి రుసుము లేదు, దీనికి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ దక్షిణ గారంటే కూడా మీరు ఇవ్వడానికి. But first we will take 5 minutes, a short 5 minutes to practice together the chanting of the holy name. అయితే ఇది స్వీకరించే ముందు మీరందరూ కూడా దీన్ని అభ్యాసం చేయాలి. ఒకటేమో జపం చేయటం, ఇంకోటి హరినామాన్ని అందరం కలిసి చేయటం అనే దాన్ని అభ్యాసం చేద్దాం. తర్వాత మీకు ఈ పద్ధతి ప్రారంభిస్తాం. We are in India here, and of course everyone knows already the holy name, but we will practice together. భారతదేశంలో ఉన్న మీ అందరికీ ఈ మతం తెలిసే ఉంటుంది, కానీ ఇంకా చక్కగా అధ్యయనం చేయడం కోసం ఇంకోసారి మనందరం కలిసాం. Everyone can kindly repeat after me. అందరూ నాతో పాటు, మహారాష్ట్రతో పాటు అనండి. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Now the first line of the mantra. ఇప్పుడు పూర్తిగా ఒక వాక్యం చెప్తాను. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now the full mantra. పూర్తి మంత్రం చెప్తాం. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So there is a process in chanting. One person is leading kirtan, everyone is hearing, and then everyone is chanting, and the person leading will hear. సో ఈ పద్ధతి ఏమిటంటే, ముందుగా ఎవరైతే పాడుతున్నారో మహారాజు గారు పాడుతున్నప్పుడు మనం వింటూ ఉండాలి.
మన పాడుతున్నప్పుడు మారేసుకుంటారు. ఇది పద్ధతి అన్నమాట కీర్తన. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very good. You're all very good students. Now we will do something else. In addition to chanting, Lord Chaitanya Mahaprabhu also taught how to dance. In the same way that there is a special system for chanting, there is a special system for dancing. So when we chant, we are happy. But when we chant and dance, we become more happy. Haribol! So we will teach you actually the simple dancing style introduced by Lord Chaitanya Mahaprabhu and introduced by our founder Acharya Srila Prabhupada when he went to the Western country. Chaitanya Mahaprabhu elage nrityam chesaro ma acharya varu kuda alanti nritya paddhatini pravesapettaru. And we will call upon one of our devotees who has very long arms like Lord Chaitanya Mahaprabhu. ఒకనొక భక్తుడు ఇక్కడ నేను పిలుస్తాను, ఆయన నృత్యం చేయడంలో నిష్ణాతుడు, చాలా పొడవైన చేతులు ఉన్నాయి. So the simple process, everyone can look at him, but we will not have you dancing sitting down, you all have to stand up. అయితే అందరూ పాల్గొనొచ్చే, కానీ కూర్చొని నృత్యం చేయడం సాధ్యపడేదాకా అందరూ నిలబడండి. So the process is everyone should raise their hands high in the air. అందరూ పద్ధతి అంటే అందరూ నిలబడి చేతులు పైకి లేపాలి. And be careful of the camera. అక్కడ కెమెరా ఉంది, జాగ్రత్త దాన్ని. Yeah, the camera operator should be careful of the camera. So the simple process is we keep our hands up in the air. And then we take our right foot and bring it to the left side, and we take our left foot and bring it to the right side. And we follow the chanting and the rhythm slowly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,